Applause. Firstly, I would like to call our first performer, Ayan, representing third year. तालिबान साहब I was expecting a good audience, but there's all small patches of chairs. अगली बार पैसा दे के बुलाना पड़ेगा सबको. So yeah, myself Mohammed. I'm from third year and I'm here for stand-up comedy, which actually I don't know and I don't even know how my name got there. But since it's there, I'm here. So firstly, I would like to tell. I thought I'll tell jokes upon me because that is the best way to make people laugh, telling about yourself. So I really like people who own up things, you know. They do something wrong and they own up. They tell that, yeah, I've made a mistake and I'm sorry, this will not repeat. But in my case, it's completely opposite. I don't own up things, and that's why those people are like my role models because I can't do like those people. I can't own up things. So once what happened? We were going in a restaurant, me and my friend, and there was this table here. We were walking, and suddenly my hand touched this vase and it fall. It broke. And suddenly, at that point, I didn't own up that I did it. I told my friend, he did it. And he's here. The table is there, and I'm here. And I told him, and he's confused that maybe I would have fallen it. So it's always like this with me. Okay? So once, what you people will do normally when you are late to the class and all, you tell, ma'am, I'm sorry, I overslept today. Next time it won't happen. But whereas in me, I tell things which are not true, which is a lie, obviously. But let's not call that. So once what happened, I was late for the class, and I came to the class and I told ma'am, may I come in? And ma'am was like, why you are late? So I was like, I ran out of all the reasons. I don't know what to tell. So I just made ma'am, I was late because I got up early in the morning. So I stay in the BSR, I have to walk and come. So I was coming and here in this Samskriti Bhavan, the curve, this is a curve, right? So there I saw a baby running. Running. I was like, what's going on? Then when I saw, there was this zebra chasing the baby. Zebra chasing baby, like small baby. It was all happening here in Samskriti Bhavan. I don't know how many of you have seen it. So it was going on, and since the leopard has come to our campus, zebra, I don't think it's a big deal. It can also come. Okay? So it came and I looked closely and I came to know that that is not even zebra. It's half zebra and half deer. So I thought to name it there. I named it Debra. So I went there and I thought to rescue the baby. So I took the baby and I was about to put it in my car here. So I was like doing this, like taking the baby, putting it in car. It's like kidnapping, no? I can't kidnap. It's a criminal offense. I have a very good career here. So I was like, okay, fine. I opened my app. I opened my phone and there's an app called as Adopt the Baby. I downloaded the app and I adopted the baby. And I put him in car. Then I came back and to take care of that Debra. So I came back and I've put down this Debra and I called the zoo, Bannerghatta Zoo. Those people, I told them, there's this animal which is half zebra and half deer. These people, they disconnected the cord 2 times. And the third time I called and everyone are laughing there. So for this identification purpose, I sent them a pic. I took a pic and I sent them.
So they were like, yeah sir, it is really something else. So we'd like to give you something, whatever you want, you just ask, we'll give. Is it money or whatever it is? So I told, I'm sorry, I can't. I'm a father now. I have a baby waiting in the car. So I have to take care of it. So I went to the car, I opened the door, and I saw this baby. He's all grown up. He's like 65 years. Then I came to know that the baby is having a disease called as Benjamin Buttons. So then the baby, he was like, who are you? I told him, I'm your father. Then the baby was like, I'm 65 years old. So long story short, so that is why I was 5 minutes late to the class, I told the ma'am. So this is done. Okay. Then the next time when I was here in the class, so I did a lot of things which are not actually true, and people actually tend to believe it. I don't know why, at what tendency. So I was in the class and there was this guy. He's my roommate actually. So he told, so let's imagine, I'll not take his name. Let's imagine his name is Rajendra. Okay. So there's the other roommate, Mahit. Okay. This is not also his actually name. Okay. This is just an imagination. Okay. So we are very lazy. We people are like so damn lazy that in room, if there's a spill in the room, okay. So what we do is we put up a round table conference. Every one of us will sit together and discuss who did that and who is going to clean that, who will own up to that, you know. So so this is how the things are in my room. So okay, I think it's time. Okay, thank you. At least clap. Clap, I can't see anyone clapping. Thank you. Thank you. Moving on to the next phase of entertainment, I would like to call Tanushri, who is representing third year, on the dais. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನುಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡೋಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ನಗುನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಗು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ನಗಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟು ಆನೆ ಬಂತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತು. ಒಂದು ಆಮೆ ಮಾತ್ರ ನಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದವು, ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದು ನಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೆ ನಗ್ಬಿಡ್ತು. ವಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಂಹ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತು, ಯಾಕಮ್ಮೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾತ್ರ ನಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಆಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆನೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ ಇವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಜೋಕು ಇವಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಗ್ಬೇಕು, ನಾಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೊಂಚೂರು ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದೆ, ಸರಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗತ್ತೈತೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತಿತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಿತ್ತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತದೊಳ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಈ ಬಾರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕುಡುಕರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹಾಸ್ಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಐ ಬೆಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುಡುಕರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕುಡುಕರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ: ಶತ ಕುಡುಕ, ಬೀದಿ ಕುಡುಕ, ಶೋಕಿ ಕುಡುಕ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಶತ ಕುಡುಕರು, ಯಾವಾಗಲೂ 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಯೋದೇ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ. ಹೆಂಡದ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ದಾರ ಪಾಕೆಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಫ್ಯಾನು, ಮಯೂರನ್ ಫೀಲು, ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟ. ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ, ಬಾರಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರೇ
ಹಿಂಗೆ ಈ ಕುಡುಕರಂತೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಗೋ ಇವ್ನು ಕುಡ್ದವನೇ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೂ ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನು ಹೆಸರಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಶಂಕಿತ ಸೋಂಕಿತ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಕೊರೋನಾ ಟ್ರೆಂಡ್. ಕೊನೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯನ ನೋಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀವನ. ದೇವರೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭೀಷ್ಮನಂತೆ ಆ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಪು. ಆ ಸೋಪನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಸೋಪು ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಗ ಅವನಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಾ, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉಚ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಿಡ್ತೀವಾ, ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕೆಲಸ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾಪ ಆ ಎರಡು ಅಂಟಾಕಿರೋದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ತಿನ್ನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉಚ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀವ, ನೋವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೋಪ್ ತಗೋಬ, ಅದ್ರ ಬೆನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಂಡಿಸು, ಉಜ್ಜು. ಕೊನೆಗೆ ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂತೂರು, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಈಗಿನ ರೀಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಇದ್ರು, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನೊಂದು ಹಾಡು ಬರ್ದ. ಏನಂತ ಬರ್ದ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಿನಿ ವಸ್ತ್ರ ಬಿರೇಚಿನಿ ಬೇಗ್ ಮದ್ವೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಅಭಿಷೇಕ ನರಗಿನಿ ಸುಮ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೆ, ಭುವನದ ಸುಂದರಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಮರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. What a splendid performance which made us laugh at our most. To add up some more laughter to the program, I would like to call upon Shivlila of 3rd year on the dais. Good afternoon, everybody. Myself Shivlila from 3rd year. I hope few of you know me, although not everybody. First of all, I would like to thank my best friend, so-called best friend. Okay, I'm not supposed to tell her name, Allah. Offense. Okay. If she is anywhere here, I could have shown you. I was doing something on Instagram telling, I used to give voiceover. Sumne iddolla karkondu bandu comedy madu anta, she has left me here. If she is here, I'll show you. And special thanks to ma'am. I'm not supposed to tell her name, no, so I'll show. Ma'am, special thanks to her. She gave my name and she pushed me here, so I'm here. Okay, so you have come to see my stand-up comedy, but till now I was sitting there and doing sitting comedy. You should have seen me. Sir, garta aitu. There was quiz, the audience was not so much, but still, I was sitting there. And one thing which I learned was, I'm so good at Kannada. Kannada okay, beredella hoge. Movie, there was some poster shown, aita, Hindi, English, all those movies. Me and my all other teams were like this. Ma'am, sir. Me and my team, we were waiting for Achhe Din, which didn't actually come in us. Okay, I guess most of you know that I am a General Secretary of Sushruta Ayurvedic Medical College Student Council. Wait, I'll tell you what I'm doing being General Secretary. Okay, people call me Leela, Neer Bartila, Leela, class teacher illa, Leela Adila. And most of the time, students, they don't see me sitting, they see me roaming. Everywhere I roam. And nan hingirodakke karana, not because I don't eat, just because I roam well. I am very sure next if people tell Leela teacher illa, I'll be like, bande. If teacher tell washroom clean agila, I'll be like, bande. I'm sure I'll be doing this one day. And I should tell you about my mom. Nan mamma henge andre, she is very, very good at, I know what you are all expecting, but she's a very good flirt. I know you didn't expect this from me, but she's a very good flirt. You know with whom she'll flirt? With shopkeepers. Elli batte angadili, tarkari angadili, she keeps flirting.
And those people, they'll not realize it, they think it's true. They will tell 500 rupees madam, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ. This female, she gets it for 200 rupees. For others, chance ಇಲ್ಲ. I don't know what she'll do. ಅದು he'll tell, ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, this is the price. You go around in the market, come back, she will sit with him and drink coffee. That offer also he'll give him. So my mom is such talented. But at sometimes, you know, her sense of comedy is very good. My Anna, yeah, I should tell you about my Anna. He's not my own Anna, he's my cousin Anna. He bought a dog. Not Girish. Good one, but not Girish. So I have a brother, not Nitesh also, Papa. No. So I have a brother and he bought a dog. He's a very good, he loves dogs so much, he bought a dog. And my mom hates dog and dog lovers because nai nekkute, nai sakor nekkuskotare. So she hates both of them. And that dog was a kind of Shih Tzu, you know, that cute dog. But idu Shih Tzu alla, it was something much hairy than that. Adu bantu, it started jumping on my mom. She took it and she started searching everywhere. Adu bala hatra she's searching. I asked, ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖಾಮುತಿ ಏನು ಇಲ್ವಾ? She asked. Then I showed her, this is the face. Idu tail, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. I showed her. From that day she stopped going near the dogs also. You know, my layout, it is full of animals. You can find horses also. Recently they bought a horse. There are cows, snakes everywhere. If you go like this, you can find a snake. Hi, good morning, coffee aita? You can talk to it. So there are so many snakes because my layout is Naganathapura. So you can expect snakes there. Adna bitre, there are dogs, so many dogs, and I have named all the dogs. Even my brother has named a dog which is called Rosie, and that Rosie is so much of attitude, you know, it will not talk to any guys. Yare hudugur ban matadsidru, it will not talk, but 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ 6 ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. It will not talk to anybody. All other dogs, if I call biscuit ಕೊಡ್ತೀನಿ bye, it will come, but this Rosie, she'll turn and go. Full of attitude, Rosie. So this was my Anna, I should tell him. He had his recent breakup with his 29th girlfriend. I know first joke is, my Anna having 29th girlfriend is itself first joke. Breakup is second one. You know the reason for breakup? It was due to comedy. Because his girlfriend told, I'll tell you, it was on texting. It was texting. And my brother told, she told, I will tell a joke. This fellow told, okay, you can tell. And the joke was, sir, I'll complete. And the joke was, there was a granny, she died in her youth. This fellow told, all this is fine, tell the joke now. That's it, Gaya, Katam, Tata. She told, break up. So initially his ringtone was, Arere avala naguva. When the joke came, his ringtone changed. It was like, bitu bide, nanna stakanan bitu bide, kele. After the breakup, Preetiya Parivala. Thank you. Indeed, you made us laugh. With the same excitement, I would like to call upon Rampal of 4th year on the dais. हंसो रे एक बार, जोर से हंसो. हाय एवरीवन. मुझे कॉमेडी आती नहीं है, लेकिन आज मेरे दोस्तों ने मुझे कॉमेडियन बना दिया है, तो आज मैं यहाँ पे मेरे दोस्तों की तारीफ करने वाला हूँ. स्कूल की टाइम था, मैडम ने पूछा था, सब लोग बताएंगे क्या क्या बनना चाहते हो. तो मेरे दोस्त सब लोग बोलते थे, मैम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे. लेकिन मेरे दोस्त बोलते थे, मैम जो पिंकी बनेगी वही मैं बनूंगा. कुछ बोलते थे, मैम एयर होस्टेस बनूंगा. मुझे आज तक समझ नहीं आया वो लड़का कैसे एयर होस्टेस बनेगा. एक ऐसा भी दोस्त है जिसको फोन करते हैं, जब भी फोन आता है, भाई क्या कर रहा है, भाई एक हाथ में क्रिकेट बैट है, एक हाथ में बैडमिंटन है, मुंह से गिटार बजा रहा हूं और स्विमिंग कर रहा हूं. साला आधा डिप्रेशन तो ऐसे ही हो जाता है. उसके बाद पूछता है, भाई तू क्या कर रहा है. मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था, एक फोटो देखी थी,
वाह क्या फोटो थी। उस पे लिखा था डबल टैप टू सी द मैजिक। साला डबल टैप कर दिया लेकिन मैजिक नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, सबके वहां पे होते हैं इलेक्शंस। हमारे यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से होते हैं। पहले होता है 2 चरणों में। पहले चरणों में नेता आपके चरणों में, दूसरे चरण में आप नेता के चरण में। स्कूल में पढ़ाई खत्म की थी, अब मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूं। स्कूल में पढ़ाई खत्म की थी, पढ़ाई के बाद एग्जाम तो सारे दिए थे, IIT, AIEEE, लेकिन रिजल्ट आया साला रैंक आई 3 लाख करके कुछ। समझ नहीं आया इतने स्टूडेंट थे भी या नहीं एग्जाम में। इंटरनेट कैफे में रिजल्ट देखा और घर आते गाते रैंक ही भूल गया। साला मेरी रैंक इतनी बड़ी आई थी। पापा ने पूछा कितनी रैंक आई है, जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा था, उसका ही नंबर पढ़ दिया। इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया। भैया कितने रुपए हुए? बोलता है बहुत हो गए। कहते हैं भैया कितने रुपए हुए? बोला बहुत हो गए। सुबह से जितने बच्चे आए उनका सबका मिला के आपका ही हो गया। ही वाज टेलिंग अबाउट रैंक। जितना रैंक सुबह से सब बच्चों का आया उतना टोटल तो आपका अकेले का ही आया है। कॉलेज के एग्जाम्स तो सबने दिए हैं। कॉलेज में एग्जाम होता है, साला मेरा आदत है 5 मिनट तक तो ओम लिखने में ही निकल जाता है। उतने में पीछे से आवाज आती है मैम शीट। मैं सोचता हूं साला क्या टिश्यू मांग रही है कि शीट मांग रही है। उतने में पीछे से आवाज आती है मैम मैप दे दो। मैं सोच रहा हूं मैप कौन से क्वेश्चन में आया है, मुझे पता ही नहीं होता इसमें मैप भी आया है। थोड़ी देर में एग्जाम खत्म होता है, सब लोग थ्रेड मांग रहे होते हैं। सर मैं तो शीट भी नहीं लिया, थ्रेड कैसे मांगू? फिर भी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एक की जगह 2 थ्रेड लेता हूं। बाद में भले उसको मुंह में डाल के चबाना हो, लेकिन लेता 2। हमारे यहाँ का मीडिया, एक आदमी डूब रहा होता है। हमारे यहाँ का मीडिया, भाई साहब आप डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब सांसें तेज हो रही है, मजा आ रहा है डूबने में? अरे भाई पहले उसको बचा तो लो। एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, पता नहीं वो कैसे बच गया, लेकिन मीडिया उसके भी मुंह में माइक घुसेड़ के सर बम कैसे फटा? एकदम से फट गया क्या? नहीं भाई बम एकदम से नहीं फटा, बम बाबू हमारी गोदी में आए, बम बाबू हमारी गोदी में आए, हमको देख के शर्माए, हमारे गोद में आके बोले धुड़ुम, ऐसे करके बम फटा। थैंक यू एंड सॉरी। Wow, it was mind-blowing. At last but not least, here comes a doctor who gonna give the treatment with his comedy. Let us welcome Madhusudan of Intern on the dais. हेलो, सब बोलते थे। अच्छा, उसके पहले आए हुए सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और खासकर हमारे जज साहब लोगों का, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और उनकी बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन। बात कुछ ऐसी है कि हमारे के यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 4 अगर होते हैं तो एक मंत्री बनते हैं, एक नेता बनते हैं, एक चोर डाकू लुटेरा बनते हैं, और दूसरा वकील बनता है, और एक डॉक्टर बनते हैं। घर में ही सब हो जाता है। और मैं बेसिकली बिहार से हूँ और गया डिस्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ के नेता भी गजब हैं। अब जैसे हमारे यहाँ के लालू चाचा, उनका एक कहावत बहुत मशहूर है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। और
खास बात उनकी ये है कि जिस जेल का वो उद्घाटन किए थे, आखिर में 4 साल उसी में बिता कर आए। ये हैं हमारे क्या के नेता लोग। और अबे हंस दो बे, नहीं तो 2-4 को यहीं लुटका दूंगा। और हमारे सल्ला डिपार्टमेंट में अभिषेक सर है ना, वो फ्री में ट्रीटमेंट भी कर देंगे। तो बात है नेता लोगों की। और एक और नेता हैं हमारे जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, राहुल गांधी जी। उनका एक बार मैं सुना था कुछ, शायद हिमाचल में वो बोल रहे थे। बोलना ये था उनका कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगी। अब मैं 4 दिन तक यही सोचता रहा कि साला ऐसा कौन सा मशीन है जो मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा मशीन होता तो मुझे ये BMS करना नहीं पड़ता। 8 साल लग गए BMS खत्म होते होते। अब अगर मेरे पास वो मशीन होता तो इतना टाइम ही नहीं लगता ना, तुरंत खत्म भी हो जाता। गर्मी कुछ ज्यादा है यहाँ पर। अब चलते चलते जेल पर आ गई ये बात। तो मैं भी एक बार गया था, शायद आप लोग को मौका ना मिले, लेकिन मैं वहाँ का यात्रा करके आया हूँ। मेरा मानना था कि जब सरकार कोई सुविधा दे रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो मैं सोचा सरकार, जेल भी तो सरकार ने ही बनाया है ना, तो थोड़ा वहाँ भी चला जाऊँ। और वहाँ अंदर जाने के बाद बोला गया कि कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो। अब ये तो नहीं बोल सकता था कि 2-4 थप्पड़ मार के आया हूँ। मैंने बोल दिया 4 गोली मार दिया था। तो पूछे जिंदा है कि मरा, हम कहे ये पता नहीं है। अब मेरे को क्या पता कि वो मरा है कि क्या, थप्पड़ से कोई मरता है। अब मैं सिद्धू तो हूँ नहीं कि एक थप्पड़ मार दूँ कोई मर जाए। तो ये सब बातें होती है। उसके बाद जब मैं बेंगलोर आया तो बहुत खुश था कि बेंगलोर सिटी जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। पहले मन में यही ख्याल आया गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। यहाँ आया तो देखा कॉलेज के बारे में, ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट। जिस जगह कॉलेज था उसकी बात कर रहा हूँ, अंदर से फीट फाट, बाहर से मोकामा घाट थी। एक थे हमारे लंगड़ा त्यागी, ऐसे चलते थे वो। उनके पास कार थी, कुछ दोस्त बने थे उनमें वो भी थे, केरला के थे। और एक दिन ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे। चाय पर चर्चा रात को 11 बजे करीब हो रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत सभ्य और शरीफ किस्म के बंदे थे तो चाय ही पीते थे। तो चले लॉन्ग ड्राइव पर, तो वो बोले गाड़ी तो अपना भाई चलाएगा। हम कहा भाई चलाएगा, लौटने का कुछ है, अभी बचे हैं। तो वो बोले कि हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग निकले, इतने दूर लॉन्ग ड्राइव चले गए कि पहुंच गए ऊटी। अब ऊटी से लौटना था, ऊटी से दिन भर अपना जो भी किए घूमे फिरे लौट रहे थे। मैसूर में रोके गाड़ी, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा क्योंकि कार बन गई थी डांसिंग कार। अब उन्होंने छापा मारा, पकड़ लिए, पूछताछ चालू हुई। और जब वो तलाशी लिए तो उसमें से बोन नहीं निकला। अब बोन निकला तो बोले कि कौन हो तुम लोग भाई, कहाँ से आए हो। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं, ये हैं वो हैं। तो बोले प्रिंसिपल सर को कॉल करो, बात करवाओ। अब प्रिंसिपल सर तो रात को 2 बजे कॉल उठाएंगे नहीं। तो हमारे पास तो ID भी नहीं था, वो लाइब्रेरी कार्ड था, वो दिखाए छूटे। और इससे यही पता चलती है कि इमरजेंसी में भी आयुर्वेदा कभी कभी काम आ जाता है। थैंक यू। Thank you. It was mind-blowing performance. Thank you everyone. Thank you judges for supporting our participants. We have moved to the end of the stand-up comedy program. It was really fun, but the show must go on. I request all the group dance participants to be ready in the backstage.